الشباب وخاصة جيل ما بعد الألفية أو الجيل زد بصيص أمل ينقذ كثيرين من الإحباط. تبنى قضية فلسطين وخاطر بالكثير مطالباً بالعدالة. لكن ما الذي هيأ هذا الجيل للتضامن مع فلسطين؟ وكيف نستطيع فهم هذا النشاط الذي حقق ما لم يحققه غيره في مجال تحدي سردية إسرائيل؟ This generation is also deeply political. They are a generation that grew up in moments of uprising and rebellion. They've seen the US destroy Iraq, they've seen the US destroy Afghanistan, they've seen the horrifying endings of both of these wars. They've seen also the war on their own environment, the war that the US wages on its own population, on immigrants, on refugees, on Black folks. So this is a generation that understands war. Previous generations thought, the US is generally a place that is striving for freedom and democracy, and sometimes it makes mistakes. This generation understands that that's not the role that the US has played in most of its modern history, that the US is a global empire. من هنا تعلم هذا الجيل ضرورة التشكيك بالرواية الرسمية حول ما يجري في قطاع غزة وفلسطين، إلا أنهم عندما لجأوا إلى الإعلام الذي يفترض أن يكون حراً وجدوا تقريباً ذات الرواية التي تبرئ إسرائيل وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. وبمقارنة بسيطة مع ما يشاهدونه يومياً على مواقع التواصل أدركوا أن عليهم البحث عن الحقيقة بأنفسهم. Found disappointment that the world you thought you were coming into is not really the world you are coming into, and they're watching the adults in their lives turn a blind eye towards certain things. So I think one of the ways people live happily is by imagining the world to be a really good place in general. And once that's destroyed and you no longer see the world as just, I think it is pretty traumatic. ورغم الصدمة وجد هؤلاء سلاحاً يبرعون في استخدامه، وسائل التواصل الاجتماعي. Gen Z is the first generation that really grew up as internet natives. So their entire childhood, they've had internet access. So online culture is so inextricably linked with their experience of life and childhood and culture. And, their entire social network is manifested online. So they'll very quickly form connections with people abroad, build close friendships, and really sort of build camaraderie and solidarity with other Gen Zs around the world. So, you saw this generation of young people in Gaza documenting this genocide and documenting this onslaught of attacks from Israel. And the youth in America immediately saw that. It resonated with them. هذا الترابط العابر للقارات بين أفراد الجيل زد لم يستوعبه المشهد السياسي الأمريكي، فكان اللوم بسبب الدعم المنتشر لفلسطين يلقى كل فترة على أمر ما. أولاً على تيك توك الذي اتهم بأنه يسهم في نشر المحتوى المعادي لإسرائيل. لكن الدراسات تبين أن فئة الشباب تدعم غزة منذ 2014، أي 4 سنوات قبل دخول تيك توك إلى الولايات المتحدة أصلاً. ثم ظهر الادعاء أن المظاهرات الطلابية تمولها أطراف خارجية دون تقديم أي دليل على ذلك. ولاحقاً قيل أن الطلبة المتظاهرين غير مثقفين سياسياً ولا يعلمون سبب تظاهرهم. لكن الدراسات أيضاً تقول إن الجيل زد واعٍ سياسياً. I think that many people in the government and in the media would rather not acknowledge the reality of sort of what's going on in Gaza. So I think one way of doing that is to say, well, they're misinformed, they're not correct. ما يفوت هؤلاء هو أن الحقيقة التي ترى بالعين يصعب تصديق الكذب حولها، لذا قرروا محاولة منع وصول هذه المشاهد. There is no free speech on these social platforms. It does not exist. Once they started to call into question narratives and the facts that the mainstream media was pushing, you saw the hammer come down so fast. I think this war in Gaza has opened up US lawmakers' eyes to the fact that the internet is powerful. I think most of them wrote it off for years, and they're starting to realize what young people can do with digital technology, and they're trying to pass incredibly restrictive and dangerous laws to crack down on it. And that should scare anybody that cares about civil liberties. ورغم كل ذلك سجل حراك الجامعات نجاحات معتبرة وكلف إسرائيل خسائر اقتصادية. وهكذا بعام واحد حطمت غزة وهم الحريات والديمقراطية الغربية. ومع أن عدوان الاحتلال مستمر عليهم، إلا أن صمود أهل غزة ألهم تضامناً عالمياً سيسجله التاريخ.